Oh, by the way, there's a Manzilian. You guys should go. And then we promote bana. Kwani nina advertise alafu nyinyi muende. Nina happen. See, unawaksiwa nywele around everywhere, like from booty hole. Imagine it's not okay. Uko mbele ni painful. Uko nyuma it's not painful. Nyuma. Chanchapie. The simple imagination. So can nyuma tupiga brenda kwa. Si. Kuna. So swali yangu ni hiyo ni statements zenye washa make it. Wanasemanga wewe una feel saizi nyinyi pia mmemake it but una feel sai ni relevant for hardship unapitia ina kuprepare for kitu ama ni wishful thinking. Jose Elsa Majimbo amemake video ya is it that rich people are bragging ama you're not in their capacity of thought? You're not in their capacity of thought. Because and never ndo alisema hata nikuulize before ile tulikuwa nafikiria kwa mat before ndio muzi wa simu usiweke TikTok. Hey, don't put it on TikTok. Tunaweka kila kitu. Yeah, sorry. So swali ilikuwa niuliza ni una feel mlikuwa mnadai kwa nini like in life unadai kwa nini? Get ready. I don't want pull no trigger. I just want this, cause I can play. I don't want no wahala. The last time that I checked. Na alisema kwa live nilikuwa kwa live. Same. Mention niweke number of pin Sitaki kubaki jeshi. No, kufa. Au unanyanga peke yake kufa. Daddy sasa daddy. Hata sasa niko sasa. Wewe ndio ulisema upendi mtu. Yes, mpendi? Unafanya nini na audio? Sasa ni unajua kwanza mfano video. So na wewe pia ukasema you cannot separate art from the artist. You can separate art from that. You can. First things first. Listen. Kibe from the listen. First things first. I agree with Kibe. That one instance. In this first in that one instance. Ulipata that your one instance because niko sure no, I genuinely consume Kibe's alikuwa kwa live. On that. Yeah, I consume Kibe's. Siliwambia hapa. Na watching ndio nipate ammunition ya kuwapiga. And on that instance, anyways, you separated that art from the artist. Bombasi. Okay, sikuiona kwa Kibe though. Niliona kwa mtu mwingine then nilikuwa kwa live yake ba hii audio nimeona kwa mtu mwingine then ikanimekea sana. But nilikuwa kwa live yake. Niliona kwa Natasha na Willy. So idea ilikuja kwa kile yangu ni wale wasenye walikuwa na treat vibaya high school alafu sasa wako kwa DM yangu wanataka ama wanakujanga live kuniambia I used to school with this girl alafu wanataka ni promote biashara zao ama niwatumie ka kitu dead masaka kudedi imefika dead die. But Karen alienda high school na some shitty people. Nakumbuka tukidu podcast, sikumbuka exactly your story, but nakumbuka ulikuwa na some shitty chicks bana college. But then unajua tena nilikuwa kuwataja mambo wao. Nilikuwa cop though. Tulikuwa tunaitwa iron shots. Nilikuwa iron shots. Nilikuwa mtiaji. Buba iteka ulikuwa na punishments na nilipeana stadanganya. Hiyo ina shida. Ulikuwa na relax, let the people speak. Ulikuwa na udem shule, hebu tuambie alikuwa mtiaji. Design gani? Ndio tuone kama mtiaji. Sema ni sawa. No, acha nijiongelele. The fact that mapiri wengine wali strike nirudishwe na mastude pia wali strike nirudishwe should tell you a lot. Say tuambie shit. Wewe tuambie kwa ground. Punishment nilipeana by the way wenye mliosha trend ile alenana hi guys I'm still doing well. Alikuwa mtiaji naweza kuchapia haja change. Ni kweli. Utiaji ni ile. But yeah, ni G for life. Okay. Anyways. Katawe. Katawe. Niseme. Madam Mwinde wherever you are. Sisi milima tutapatana. Aya. Niko. Hey. Na kwaje piri wewe ni deputy unakuja kuninyorea? Wewe ushaona alikunyorea? Mara naambiwa mimi lele, mara naambiwa nalala na. Ngoja aliku? Unajua okay.
hata stick na shine yake. Hiyo ni Elena. Hiyo ni ya ngong, si Elena. No, si kunyanya ni good. Okay, najua kuna kukojoa. Relax. Na najua kuna ni kama ni utiaji. Inaitwa kungorea. I don't know. Kungoa. Kungorea. Nyore? Okay, Okay, kungorea. Quote and quote. Madam Wine, sisi milima. we shall meet. We Come on, meet. man. And when we meet, utaniambia kama pasi mbali. Let's wait. Wale alimuwalimia, art will take you nowhere. Sisi milima, we will meet. Hata sasa pia mimi nikuambie sasa that life is not a Nigerian movie. Unasikia? Unaniambia mimi Wewe. anaongelea. Life is not a Nigerian movie. Alikungorea hakuna shit itafanyika. Mtapatana na tutafanyika. I'll be the karma. Tukipatana we will know then. Acha niulize swali. Allow to line. Ngoja kuna vitu hapa kumbuka. Tushamaliza hizo vitu. Wapi? Bana wewe. Mandazi yako ndio jeisha. Huko mandazi tutarudi. Wewe. Mandazi yako ndio jeisha. Mandazi ndio hapa juu. Kuna kukulana hapo pia. Kukulana ya kare. Yes, tumeanza kile. Hiyo ndio wakati. Okay, sawa basi kukulana. No. Let's address this. Let's address the elephant in the room. Tuna address nini kuhusu kukulana? Si libamba tu ile time. Anyways, But yet another episode. Kare haja kulana. Bado tuna propose kwa thumbnail ya video. Kare haja kulana. So can we continue? Moving on. Elephant. So the elephant of the room is I want to know how but kiasi acha niulize tu swali like this is genuine because Squan actually genuinely at no point was expecting this to go there. But fuck, you need some pedigree of self-control, yo. You need some pedigree of self-control. Not pedigree of self-control per se. Ni across Buddha. Across. Haiwezi kuwa cross. As in like kwani boy aja kulala si self-control. No, Buddha acha nikwambie huwezi kosa mtu kulana naye. Hiyo ni the one reality. Unaweza the kosa. thing is Huwezi. Unaweza kosa. Aje. Unaweza kosa Aje. Buddha. Ogada, you having an issue with cabin insurance what? Unataka kuniambia mimi naweza toka hapa nje na nitapata mtu. Wewe unaweza. Ninauliza you have an issue with Unataka cabin boy anaweza shindwa. Buddha boy anaweza shindwa Buddha. Hawezi shindwa kupata. Mimi kuna watu tumekaa nao hivi. Walikuwa wanapigia sina wanzee. Are they attractive first? Buddha unaweza shindwa kupata demu unataka. Hata wewe unataka kunyorosha. Hiyo ndio tunamaanisha. Endelea. Mimi na believe hivi. Na believe kwanza kwa society tunaishi sasa hivi. Hawezi shindwa room for promiscuity. Hiyo ni kitu yenye ni so impossible. Alisema promiscuity is a cry for help. Okay. Moving on. I get like kuna so many scenarios na so many loopholes ya hii shit. Ukikosa specifically atuongelei any other form of fun ama shit. Tunaongelea tu kufiekana specifically. Na Inaitwa kufiekana. Kufiekana. Whoever is in charge of share Unajisikia nikisema kufieka. shukisha ku DJ baby. Kufieka. I'm first Congress. So coitus. Whoever hawezi shindwa room hawezi shindwa opportunity ya act of fraud. Hawezi umanza for whoever it is. The only question na feel ni kupata mtu mwenye wewe unataka kuengage naye. Hiyo ndio pale loophole inaingia. The hardest part of all this ni kukua point yenye uko by the staki kufanya kitu. Hiyo ni ngumu yo. Hiyo ni ngumu. Si ngumu. Let me explain my reasons. Wewe of almost quit was kusema si ngumu. Si ngumu. Tukua hapa umepita 25, si ndio? Wewe si vaje. Ingekuwa risi ungekuwa vaje? Ingekuwa Ati nini? Ruliza swali tena. Wacha niongee. The only person hapa anaweza ongea. Ingekuwa risi Mimi na Kare. kwanza. Wewe, Buddha hizo ni una. Skinugu. Kare ndo anaweza ongea. God is not the right person to address it. But anyways, the thing is Imeenda sauti. No, also nataka tuongele. The thing is when it comes to me having sex, first things first, my introduction to the entire world was, hey, you want to rape high school kids? Thank God it did not happen, but hey, nusura. But anyways, my introduction to sex was not
good. The thing is, I'm at a point where naweza taka kukulana, but then you look at the quality of people, I'm like, you're not worthy of seeing me naked. So quality yako ni gani? So much. Ndasemaje? Applying cheat sheets. I will know it when I see it. The thing is, so like a majority of, alafu the whole person, I know very well I'm a demisexual. I will not do anything sexual with you if I'm not attracted to you emotionally. Hata si physical, it has to be it has to be very kwa dem. Hey, no utakutana na watu wenye we will hit smash and tomorrow there's kuna demo smash kasunguru. Lakini hiyo ni after washaoja. Really. Wewe niambia kwa ni virgin unaenda. May know people, but anyways, the thing is, the quality of people out. I love like I'm trying to say this about our generation yetu high value. Nasemaje, like commitment. I don't fear commitment. Key point, I do not fear commitment. I fear wasting my time. First things first, I'm not even doing this for marriage. Marriage kitu gani? I get married to you and then I find out you're not circumcised. In fact, customs will tell me to run. Mimi ni wangare, siwezi kula na weka hujatairiwa by the way. The Jews. No, like for real, it's in our culture. Siwezi dishi msi hajatairi. Like ni kipi, whatever you wanna call it. Ni mbona ukita mtu kihe anajam? Because ina maanisha hajatairiwa. So kaujatai ni offense kwa nini? See offense, but you're not mature. Okay, according you're not grown to be doing grown things. That's the thing. Sure. So maybe we find out, hey, we have to test the goods. Yay! We have to test the goods. The quality of people, maybe it's the ones I'm meeting, or the ones I'm not meeting. I don't know. The quality. The thing is, kuna mtu alisema good men should not be hard to find. That tells you that a majority of people around us are trash. So that being said, mwili yangu yasionekana. In fact, the only people who've seen me naked, Tulia, the only people who've seen me naked is my wax lady and my mom. Wacha uongo. Wale wengine ni kweli. Unajuaje already? The doctor mwenye alimzaa. Alikuzalisha. Engineer nikiwa grown. Hey, Tulia. Nimesahau this shit. Yo, nimeingia online. Kitu ya kwanza naona ni my coochie is on fire. Kare. Seriously from so una get lit so siamini ile kitu ilikuwa nianze nayo na ningeanza kutumia hizo vitu mapema. Niliona my coochie is on fire nikakuwa. Hadi? Nani? Alikuwa ametoka kwa action. Brazil. Ile nini si hata wewe iko Brazilian yani Cameroonian. No, it is a magician. Ni facial ya huko chini. Kenya na hafanyika huko ni skincare huko chini. Oh, by the way, there's a nini Manzilian. You guys should go. And then we promote bana. Kwani nina advertise alafu nyinyi muende? Nina happen. Si unawaksiwa nywele around everywhere like from booty hole. Imagine it's not okay huko mbele ni painful. Huko nyuma it's not painful. Nyuma. Tanchapie. The simple imagination. So kani nyuma tupiga brenda kwa Si. Kuna nini? Kuna you're making it awkward. Mimi dem. Na feel awkward nini? Kuna this na kuna kushikilia nika unafanya missionary. Buddha. So like cause the person at a split the nini, the cakes, the sugar wax, then the sugar wax, then cha. Pia so nile unaweka alafu Niyo ri inashikilia fu. Unaget viongozi huko tenda. It's not painful. Hata sio hivyo man. No, ya nyuma si painful. Ya mbele. Kwanza on the lips. So nyuma ni nyuma. Lazima dia. Si kama uko na nywele hapo kwa butt crack. Crack ya haga. Mara time chapie jo. Hizo ndio places the only times inaguzwa ni. So yeah, the only people. My wax lady has seen me naked. So yeah, cause of but fam. Kama uko na nini nywele alafu tena like it's a whole deal ukishave.
So when you're going for a Brazilian, please go. I'm a Manzilian, please go kama hujanyoa. Ngoja nywele yako ime, then go. But yeah, it's not a you should go for this. Issue ni sasa nywele ikianza kumea, man. It takes some time. Wash wako basa. Kudunga. Sasa that's the point is usiende kama umetoka kunyoa. Wache ime. Unaweza zikaza toka. We'll just use cream wax. So hiyo nywele kitolewa hivi itoki na root. Si inatoka yote. Inatoka yote. The thing is itameaje na root imetoka. Ama itawa imea. Mimi ndio sioni kusielewa. Itamea tena. So tingine na I mean if you have proper umenirudisha chemistry class. Yo, if you have proper the reproduction of the keratin cells, your hair will still grow back again. Okay. Hakuna kitu mtu anaweza fanya. Kitu inatoka si the hair I think labda ni hormones labda. No, you can do laser. You can do laser and you'll never grow hair again. Shit. Though pia nayo laser nimesikia for some people it doesn't work, so I don't know. As long as your keratin inafanya it cannot. Yeah. So anyways, back to kukulana. I love the whole I've never really sat down and thought, okay, I have, but we'll cross that bridge when you get there. And if I find out si fan when you describe huko, I will shit on you properly. We'll cross that bridge. Mimi sijaongea hiyo siku, nitawapigia simu hata ikuwe saa 8 za usiku, nimewamark. Napiga simu nasema kwanza na group call Sungu na Nick. Hii ni mambo gani? Imagine fika na demo hapo. Just give me a minute. Afuna msia the next room. Sungu na Nick. Hii ni mambo gani? Baya. But kama ni ku break hymen, he probably lishavunjika. No, with the extreme sports I take. Oh, yes, kata hiyo no hata ku ride bike. Sasa unasema uko na extreme sport ingine? Nini? Utakula uko na extreme sport ingine? Sungu unajua ni tharwingi. You know I play lawn tennis, I play basketball, I play netball, I play handball. Wewe. Extreme sport najua ni za mdomo tu kukula na kuongea. Wewe. Sasa unaleta history. Unataka kutumia sana. Ulisema. Mimi ni baby girl. So wacha waende kwa hiyo episode nini? So yeah. I think so unaanza ngaje? About kuvurugana na mangu. No, let me tell you. There are two lines. Actually, there are 3 lines with me you should never cross. Don't lie to me. What is cheating? Cheating. Maybe kwanza if you cheat on me, I will cheat till that relationship ends. Mimi si wa kwenu. Mimi if I find out you're cheating, ndakuonyesha to cheat without being caught. Anyways, long story short. She wrote the book. Actually, here episode says cheat nini? Tulia. I feel hiyo. How to cheat without being caught. Hiyo ni rahisi. Kare. We. Kare. Like thumbnail na kare. Tunaweka thumbnail ya kitabu kare. Alafu hapo mwanzo tutaweka kukulana. So, mimi usinidanganye juu sipendi kubebwa ndogo. Usikawai interfere with my source of income. Hapo napo. Mimi namba 3 ndio nachua. Hapo napo. Kwanza after my birthday I will deal with some of you. Next week. Kachini prepare. Once I'm done with you, ushuhuda itapelewa kanisani. Number 1. The last one ni tuko tunaongelea. Kunitusi kuniita malaya. For me it's a very big deal. Sasa this guy nilisema ningu hata kupanda nduthi yake. But then I noticed like gari ya mzae huko niko zile za mbona nilipe 100 na gari ya buda ndio ile pale. So nikasema okay, wacha nikapande gari ya baba. Baba nikamwambia okay, see leo wacha nipande siku nyingine. Nikasikia tu wewe malaya niko zile za rewind nilikuwa na best yangu sijui ni nani, nilimshika tu bag hivi nikamza hebu rudia. Kwa sababu kupigwa na maulimu najua nitapigwa, lakini trust me utatoka hapo na alama yenyewe nimekupea. Go with that. Unaenda nani malaya mimi wako wenyu? It's me from your no katusi watu wako wenyu. No. Like kuna matusi zingine zenye flight for me. Unanitama like it's not a bad thing for you to be a prostitute. Personally, the fact that I've not had sex unakuja kunitamalaya. Nimedishana na watu wako wenyu. Kama sijakudishi wewe kama uje nina uchi na kama tuna mtoi kwenda huko go fuck off over there. Wewe ita watu wako wenyu mademo kwenyu kama mwanzo kutana malaya. Wewe kama nini ita malaya huko. I was like hold up tulivurugana aki na venye alikuwa mdogo.
Yo, na alikuwa mfupi kunishinda. Yo, siku mrefu. Anyways, yeah. So Si walisema tuongelee story ya kulana. Yes, thank you. How was your first experience? so pale mimi nilikuwa na mazo story ya kulana. How was your first to move up? So, unajua naweza kuwa annoying. How was your first experience? Ndakwambia kiasi. So Don't lie. So we went to the same school, the same university. No, we kwanza hata ni gym rat. Don't even lie. Gym rat over. Kwani gym amekula chuma bana. Gym people are horny as fuck. You know ni kweli. Why are you lying? Si self control. Na mami kabisa yuko self control. Mama self control na huyu jaba. Self control. Umefanya hata sasa convo kurudi pale ilikuwa inaenda. Sasa mseme how's it? One word, how's your first experience? Sikisha kuambia kisha tuchafanya. We're on the same page. Uganda don't lie. Kwani unajua mtu nimekula? Uganda don't lie. Na mimi sijua tumekulana wao. Basi sasa lakini alisema na struggle kupata. Sakapi? Like I said, so when it happens, we'll let you know. I'll call you at 2. At 2. Pare. Yako imekwaje? Mimi nitakuwa tu. Actually, tunafaa kufanya hivi. Siku yenye tutaitana kwa group. Yeah. I'm actually tunaweza hold. Actually, because you're the lady, when you're ready, tell us. Editor. And then all of us. Eka ile edit ya ndoto, urudi kwa the very first tukianza hii episode wakisema ati the only person anaweza ongea rudi hapo. The only person nani alisema hiyo? The only person anaweza ongea ni because wako open kuiongelea. Yo, me there is stigmatization against men. Yo, any mental health month ya men bana. Treat us like we need to be treated. Mental health and men want to lie. Women lie, men lie, women lie, men lie. Women don't lie. We just exercise the power of altering the truth. Anyway, this story kianza tulikuwa tukiongelea I think art ama kitu. So mimi swali yangu ilikuwa hata nikuulize before ile tulikuwa nafikiria kwa mat before ndio muzi wa simu usiweke TikTok. Hey, don't put it on TikTok. Tunaweka kila kitu. Sorry. So swali ilikuwa niulize ni una feel mlikuwa mnadai kwa nini like in life unadai kwa nini? Sai Like before sai. Form 1 before ufike point ya kuchoose course. Hiyo sasa unadai kwa nini? Bombastic said form 1 nilikuwa nataka kuwa surgeon. Mimi nilikuwa daktari. Neural surgeon. Form 2 nikasema surgeon ikiuma nje somewhere in the medicine field. Tume downgrade to common doc. Form 3 nikasema I don't mind being a scientist. Form 4 yeah. Form 4 bado nilikuwa in the same line. Wacha nimalize shule. TikTok premium. Content creator. But yeah, I'm still a scientist at the end of the day, so I achieved one of my goals. Niko wewe daktari. Mimi kwa daktari. Hawa ndo naongeleanga. Mnashika lens na mikono zako. Si nimeshika na nini? No, shika hivi. Si nimeekelea hivi. Shika hivi. Ama ushike hapa. Hii ni mambo gani? We take manade. Sasa niulize sasa. Sasa mmenijibu kitu mlikuwa mnadai kuwa. Sasa imagine unafikiri ungetaka kwa nini ama unataka kwa nini bila kufikiria kitu society inafaa kuwa before ufunzwe. Ulikuwa unataka kuwa nini wewe? Sasa daktari alikufanya biology wewe? Lawyer. Wewe na unafaa tu kuwa lawyer. Umsejo. Nikichoose course za unit ya mwaka wa kisasa. Anasema nani this guy? This ninja. Miguna. I'm not boarding. Time nilikuwa na choose hiyo time tulikuwa tunaomba choose courses za high school. Hizo zenye una choose za uni. Na kuangalia nika lawyer, journalist. Alafu nikauliza nilikuwa na Crocs na Hehu. Nikauliza Hehu, ni nini nyingine nitaji kuongea? Like mimi nilikuwa nataka kufanya kitu yenye mtu ana need kuongea. So actually he's actually a good MC. Book him yo. So hii part ya pili, so hii ilikuwa like jiulize swali afu
sa fikiria ni nini ulikuwa unadai kukua like independently of like ungekuwa tu mtoyuki imagine independently of kufunzwa na society like unafaa kwa daktari unafaa kwa lawyer like ungetaka tu kwa nini independently but hiyo mtahave kwa personal time yenu so wacha nijibu sasa unajibu baada kwa chat zetu mimi okay sikuwa nataka kuwa neurosurgeon juu ya society hiyo ngoja ulichat naye kwa SMS ama WhatsApp SMS so ingetu WhatsApp tukaweka kwa group mara moja aisha nilikuwa nataka kuwa neurosurgeon because one nikiwa class 2 nilienda for major surgery there were only 7 neurosurgeons in Kenya ni neuro ama neuro potato kuna neural nervous system neural kichwa ni neuro that one so there were only 7 in Kenya that time nimepata accident I was in a coma nimekuwa parking niko pale nje because unajua like for some reason I could hear everything but I didn't have the ability to like move my body move my eyes do everything mamangu ako pale anaomba daktari hawezi mchukua because the only 7 key point the only 7 nilikuwa na internal bleeding nimepasuka hapa ilikuwa hapa na hapa I still have like some marks so the whole fracas ya kupona ndio ilifanya nitake at least kusaidia society say fuck you daddy kama mwanzo yako kutendika daddy you are doing so well yeah but mimi ilikuwa because of the whole so kasa una daddy mwanzo kufika kuona sa god we daddy tupatane sayumba kufa umefanya explanation kwa generally me initially watakuwa pilot after the convoy arise ya usichoose actually nikiwa class alikuwa Mrs. Mulaki nikiwa akatupatia talk fulani nikiwa class 6 akaku usichoose kitu unataka kuwa based on vile ndio utapata nini choose kitu yenye unafeel itakufulfill na itasaidia change lives wase afu ndio nikachange nataka kwa lawyer nikiwa class 6 purely genuinely ilikuwa lawyer journalist because nilikuwa nataka Johnny tell the African story niseme genuinely by the way nimekuwa kitu nimekuwa nikidai kudo since naweza kumbuka ni tell the African story like hiyo tu basically but as a life imechange so swali saa yangu ya mwisho point yenye tuko sahi una feel wewe ukachini ushai uka appreciate point yenye uko like ushai appreciate wewe appreciate the journey una appreciating the journey ama unangoja the destination journey kwanza journey ni good na feel ndio because na feel joy ndio part nimefikiria hii wiki nimekuwa ni ile wiki we journey ni good at least hata start pigia sai like one day tu ndakachini nikwambie acha nikwambie sijui ndio letongo rock bottom kwangu sidhani naweza kuwa na worse than hii wiki kwa life yangu when you find out that rock bottom has a basement like literally nilikuwa nafikiria niko rock bottom clearly nimepata basement na niko sure because kuna I think inaitwa Murphy's law ama kitu if something can go wrong it will go wrong ndio period yenye keja like kila kitu inaenda south bana lapi na simu zinaribikaje the same week na literally hivyo tu like kila kitu inaenda down kila kitu inaenda south rock bottom has a what basement kila kitu inaenda south na inajido lower ground like kila shit will go south the same in a span of 48 hours kila kitu will go south mambo yako hadi nikakuwa we afu ndio for the first time kwa life yangu nafikiria kila time like generally me focus na destination sana like focus yangu kwa tutakuwa kitu point afanyika sasa but tutakuwa focused on so hii kitu point ishafanyika so kuna line ya Angie Martinez usema you are as good as your next but you are as you'll be remembered for your previous but you are as good as your next in a cut across all fields whereas sisi tuko as good as our next podcast tuko remembered for our previous podcast so the principle afu kuna nyingine yenye usema usikawie kwa the glory of your achievements side the same measure usikawie kwa the glory of your failure side so na feel mi achieve kitu na nipoa but stakangi kuiweka kwa roho generally wasaki ni compliment mi chukua but siekangi kwa roho the same watu wakiongea shit hata TikTok
as in phase. Kuna at moments in phase, but most as in phase. So but na feel in your measure si appreciating journey ya ish shit ina happen yo tumeachieve kitu. Last week nilikuwa na convoy 1k, leo mtu ananiongelesha kuhusu convoy 20k for the same thing nilicharge for 1k last year, like I get last week, I mean. So si appreciating hizo moments because niko yo fuck it, bado naweza skumake it to the next. Wiki maisha ilikuwa like relax. Nikachini nikakuwa kanyanga shingo. Afu for some reason like niko thankful kwa Mungu. Haikunipiga ile like at no point nilikuwa low, nilikuwa fucked up ama like nililia like kitu imenipiga. Zote nilikuwa like hiyo chapter book itabam. Yeah. Like jani nafikiria hivyo. Umeona All American? Kwa All American huyo kuna demo mwenye anaandika book kuhusu mzee wake. Alafu after book ni poa kila kitu. After ametuma, the publisher anamwambia hiyo book ina scandal. Eka scandal ama kitu because scandals zinalipa. Na ndio many hit was Koshe realize watu wengi successful wanakwanga unajua bana mimi nilala kwa gari ulikuwa na gari ya kulala. Like yo kuna kwa nayo negative shit, but reality ni hizo ndio vitu zinauza book, hizo ndio vitu zinafanya ikiti inaenda what na generally mimi nimekuwa na life poa, sijakuwa na life shit, sitasema nilikuwa na kitu mbaya, but hiyo moment ya hizi vitu ku happen nilikuwa like alai book itakuwa no. Wacha niseme hivi, one of the guys need entanglement ama need one-sided relationship with ni mtu unajua. Nani nikisema Kenya alisema utajua ni yeye. Alisema always fall in love with the process. Ushashikanisha nani? Najua Exactly. And hiyo ni kitu moja nimelearn from that person. Anashinanga akisema always fall in love with the process. Like the outcome might be good, might be bad, but visualize the process. Sit down one day, analyze the process, look at it and be like, ukianza hii journey, na ukimaliza hii journey, were you the same person? No. Were there things that you liked? Yes, highlight them, double them to the next season. Were there things that you feel like you could change? Yeah, sit down, go back to the drawing board, restructure, conquer. Mark. Yeah, so hiyo kitu I sit down, I'm like, oh yeah, but genuinely some processes do not need wacha ni restructure statement yangu. I did not need to go through some processes. Shukisha. Kuna video juzi Rono aliuliza ati was she Hitler in her past life? Kwa sababu when does it end? Kila siku ni panga. And I'm like, vitu zingine I did not need to go through. Hiyo nayo fall in love with the processes, but some things I genuinely feel like I did not need to go through because I felt like I would have learned. Alafu tena kitu kingine yenye nimetoa kwa mamangu, learn with someone else's experience. Usingoje ikufikie wewe ndio learn. Bright people learn from other people's experiences. Yeah. Nimekuwa philosophy. Niliwaambia hii inaenda kwa philosophical kiasi. Ile lecture imekuwa. Ngoja ni kiasi. Bado on e before. Unaona swali acha niulize swali afu utajibu. Swali nilikuwa nataka kuuliza ile inakaa hapo juu ni una feel kuna vitu ini based on opinions zenu. Una feel kuna vitu zinakuapenia kuku prepare ama kukufunza for kitu. So kuna line inasema kabla tuendelee, God, I'm not your strongest soldier. I am not your strongest soldier. Please pick somebody else. Thank you. Hapo ndio kuna issue line I think 50 cents about it doesn't happen on your time yenye wewe unafikiria by the kila kitu iko set ni kupoa to do kitu haita happen your time ndio vitu zinafanyika za kukuprepare like cause time kitu itakuja lazima uwe ready ama utailuse yote. So swali yangu ni hiyo ni statement zenye washa make it wanasemanga wewe una feel saizi nyinyi pia mme make it but una feel sai ni relevant for hardship unapitia inakuprepare for kitu ama hiyo ni wishful thinking? No offense. I don't know who taught us that you need to struggle to learn. Hapo I don't agree. Kwa sababu ni kama wenye wase wanakonga kwa hizo Olympics za ulezi relate juu mzazi wake alimpatia but una get mzazi wake anafaa compare. For sure. I don't even
alafu kuna kitu yenye watu wanashindanga kita Kylie Jenner, she's a nepo baby, ati there are other people who are more qualified. Why would I go for the long route if my parent can achieve this for me? Mbona nichukue hiyo route ya mateso? Si kitu mbaya. Like it's I feel like nasikuba I feel like, and I'm saying this, I'm not saying this. Unajua tulemba who uses the matatus? The poor people. Oh my god. So I feel like poverty inakuwekanga in a position where you feel like to console yourself, this is the lesson. Na ifai kwa hivyo. Nigerian move. Actually nimekuwa nikisema kwa akili tu sahi. I personally I feel like if it's easy, this is one mentality nimeanza ku absorb tangu last year but one, and it's really been working for me. If I don't need to struggle, let me not take the hard route, let me take the simple route. If it's something that I need to exert some little bit of effort, fine, but if it has to come na mbwembwe ati lazima nipite milima mabonde ndio ifike, kidogo pia inaweza ta. But pia na feel bado with that trio ndaongea na feel with that regard kuna a grain yenye bado kiplani na flicker away from where as much as ni kweli yo fuck it. Hii si Nigerian movie ati jume watu wangapi tunajua wameteseka na bado wanateseka. Like ni wengi, si ati cause umeteseka inaenda ku happen hivi. But pia kuna lessons zingine zenye by default life tuna inaweza kufunza, like uta figure out to skatai, but in the same breath kuna tusema ati you need to lack for you to appreciate when it is present. My question is and ni kitu nimeenda nikafanya study juzi. Look at how rich people teach their kids how to handle money, and look at how poor people teach their kids to handle money. Moja ana handle money from a point of scarcity mindset. Mwingine ana handle because from a point of plenty. Huyu ako more likely kuwa na a very healthy relationship with money because it's not a big deal. Amefunzwa it's here, yes, now this is how to manage it. Huyu akipata before ikuwa a steady source of income atakuwa na jinyima, ataishi na point of wacha ni save. I'm not saying kutumia pesa vibaya, please don't get me wrong. I'm not saying that you all go splash on insurance, lakini wewe ukipumua na pesa yako vibaya kando yangu nitakusaidia. Don't try that shit at home. Mimi ukifanya tu kando yangu na pesa yako, mimi I'll help you. Hey, yes, God in a soft voice. Hi baby. Hey. My name is Kare. I'm past excited. I become very mysterious. Pesa. So yeah, huyu itakuwa from a point of scarcity mindset. Itakuwa zile za when is the next time I'll get this amount. And sasa shida ya kuishi hivi ni ataanza kuona ni kama spending this money for things that are actually valuable ni ku waste pesa. Atakuwa mtu very frugal, quote unquote. So ata pesa aside, let's talk about something like fame. Look at how someone like Blue Ivy and mtu mwenye ameingia into the space handle fame. Blue Ivy mwana mama yake akifanya hizi vitu, like it's not a big deal. Kuna vitu hata hazitafika kwa roho yake. Wewe mwenye sasa ndio unaingia into the capacity. Personally I struggled with I'm saying I'm famous. She is. I'm not famous. Siko a list. She's known. So I'm known, like I'm popular. The thing is, I really struggled with comments and whatever. I feel like if I was in a space whereby it was just there in yangu tu ya ku-access hivi, I would have probably handled that better. It really took me a long time to internalize and cause any comment that is made, you fuck off and get out of here. Unaona? So back to your point here, I know there's some lessons in life where utapata because ni life, but the mindset behind whether umekuwa ukipata ama hujakuwa ukipata will determine the outcome. So you genuinely you don't need to prepare for some things you just have to take a leap of faith and do them. Happen. So I don't believe in the whole you need to be molded for you to be given more Z. Let them all come, deal with it hapo because ni kama proposing. This is one thing yenye nimekaa chini nikafikiria about both sides, because one, ladies want me personally past 3 years kwani tunafanya nini nasikia watu wakisema, and I'm so in today's generation I can't afford to date you for like 4-5 years. Daddy usiniwaste time. Wewe kama uone your future within 3 years, get out of here. And I'm not talking about a shut up ring, because that's a whole different aspect. The thing is shut up ring nini ile umeshikitisha proposal shika twende.
there's that. Nilisikia kuna promise ring so na fresh Yeah. is a thing. Kuna promise ring, kuna sharp turn ring, kuna engagement, yada yada yada. Wedding. And so on and so forth. Safari. Epic. The thing is, even when it comes to proposing, like proposing to a shori, it takes a lot of thought. Ukianza kufikiria the nitty-gritties, I'm not saying overlook red flags. Don't get me wrong. I am not saying overlook zile vitu zenye okay. Wacha ndu aki nimeweza kwa in ADHD sasa. Mamangu aliniambia that's why I always carry a book. Andika negotiables zako na non-negotiables. If the non-negotiables are things you can't yani huwezi bargain, achana nayo. But if it's one non-negotiable that you could maybe, because people are not perfect. Let's be very honest, people are not perfect. If ni kitu unaweza you don't really mind it, but you'll communicate and be like, yo, I don't like it, to any direction, kindly refrain. Sawa? Then that can be worked out. Coming back to proposal, ukiwe hizo balance zote, ukianza ku think about it like in depth, and this has been a very good partner to you, you'll spoil what's good for you. Just jump into the deep end and do it, because there's no perfect time to propose. There's no perfect time to tunasemanga maisha ina formula. There's no perfect time for you to, get married. There's no perfect time. Hakunanga timeline, because it just happens. If it happens, it happens. If it doesn't happen, well and good. So that's why I don't agree na you need to be prepared to handle some things. Watch it. You will prepare yourself in that time span. Ikifika, you learn how to deal with it. Index to madangu sema. So ndasema tu madangu sema, but in context na vitu zingine. Kuna sijui ni nani, siwezi kumbuka nani, but kuna some great conqueror ama kitu wa back in the day. Wana slave mwenye kazi yake ilikuwa kusimama breathing down his neck kwa masikio akimwambia you're just a man. The fuck? You're just a man. Like ilikuwa hiyo tu, niambia I'm just a man. Kwa mtu akitaka akilive life yake, I feel too grand that he get into his head. Unaget? So madangu okay. Madangu sema hivi. Ngoja swali. Semeni kwanza. So feel nikiongea mtanisikia mtakuwa ni kitu tumefikiria. Is it an issue for you to leave the grand? It's an issue when unaamini cause kitu kikufanyikia, like the one tuseme once you get success mara moja for kitu moja, alafu believe bana mimi kusema mimi big deal, but bado imekuwa penya once, umeifanya once. As much as in that scenario you are good and you did well, reality is the next one bado hujafanya. So eka hapa, I'm coming back to it because this is about to be a very long discussion. Hata nimalize hii tutarudi kwa hiyo. Ona niko. So this is what my mom usually tells me. Reality yako ni reality yako. You are where you are. Like that's the first thing yenye unafaa kuamini. Haijalishi like the first thing you as a person should believe is your reality. Haimaanishi you are confined to your reality, but hapo ndio place yenyewe uko. But as much as that is your reality, lazima realize kuna vitu mbili. Ndio kuna kana serenity prayer. Father, give me the guidance to change the things I can. Wewe ni mkadha. Power to change the things I cannot. Na hiyo the wisdom to Always go SDA. Yo, that's an SDA story for another moment. And the wisdom to discretion, to know the difference. Ngoja kwanza nini maombi kanisa gani Anglican? Ni akapo. Serenity prayer ni akapo. Watu wasita we are hanging in the line. Yo. Ni maombi akapo, though I'm not Catholic. Okay, the last time in the church 4 years ago. What? I couple church. Now this one, like that's what my mom told me. Know your reality. Alafu akasema like in accordance to na mama mpia sikato, in accordance to serenity prayer. Alafu akakuwa kitu yenye wase wengi umiss ni just cause saizi hii kitu ina happen, like tuseme for example vitu zinakwenda, for instance watu wangapi, mimi one case scenario before covid months no radio ilikuwa inadupoa, nilikuwa na job nation, alafu covid ikakuja, job ya nation ikakunywa maji, no radio ikakunywa maji, zile happen the same time. Madangu sema hizo si shit ziko in your control. Si wewe unaamua time kunanyesha. Kukinyesha una pause, una take a breather. The first person when alipanda Mount Everest alikuwa en route kupanda mlima.
after wamebaki na like 300 meters kufika the peak, mvua ikaanza kunyesha. Walipose hapo for 2 days. Saa zingine life inakuforce to take a breather. So si kila kitu ina happen when in the center of it. Saa zingine life is just happening, wewe tu ni bystander across the road. So hiyo ilikuwa like one to me, I feel like it's one significant lesson yenye una combine hizo vitu mbili. Jua reality yako na itikia sometimes kutanyesha na sio unaamua tena inanyesha. So back to hapo juu. Juzi Elsa Majimbo amemake video ya is it that rich people are bragging ama you're not in their capacity of thought? You're not in their capacity of thought. Because and never ndo alisema when rich people are talking about I'm buying an island in this place, how will you relate na wewe unaishi kwa nyumba moja? These are people who have multiple homes. So is it that na kuna comment hapo kwa comment section, it really got me. Huyu mtu alikuwa anajiuliza, I started thinking to myself, is it that people are bragging or is that their reality? Because kwa mtu mwingine spending, we all Linda, I love you mama. Linda, I love you, lakini udem tuliingia Pizza Inn, she point and it was like tulikuwa tuna kibanda tulikuwa tuna kibanda na kwa broke yourself. Sikukuwa na nyinyi. Walio hata ati wapenda nao nini muulize kwenye alikuwa uone kama ninadanganya. Question ilikuwa kiasi tu tulienda kibanda. Are you sure you want to push this further than that? Push it. Ni ukweli ndio. Push it. Rudi hapo. Mimi pia niko na ukweli. Twende. Lakini ni ukweli ndio. So sisi tulikuwa tumeenda kibanda because we were hungry. Alafu hatukuwa na muda kupika indomie. Tukasema hata tuende kibanda because kuna kibanda fulani hapo. Is it kibanda kweli? Ni kwa Made. Okay. Ni kwa Made. Ni best za Made. The food ni slap though. So tukasema tuende tukule Linda alikachina kwa na we can do this guys, let's go to Pizza Inn, I'll pay for it. The bill was ilikuwa 10k ama 11 around hapo. She paid like fees and it was not a big deal for her. Let me tell you, I was poor. Yes, broke. I was poor. Poorest of the poor. Hata mimi wacha niringe kidogo ndio nipate hii simu. Nilikuwa nimeboy iPhone 11. 4 hours later nikasema unajua nini? First nilikuwa zile za nilinunue Android. Then nakumbuka nilikupigia na nikauliza sungu niko na pesa kununua simu by the way. Because I really wanted iPhone 13 Pro Max. Then for some reason aziko in the country at that point. There was a tax. Nikauliza sungu akaniambia na mbona unaishi mtu mwingine amedictate. Nikasema you know fuck kujani muibe pia. So anyways, long story short, so kwake it is not really a big deal because any weekly ama daily allowance, I don't know, for some odd reason. Okay, so back to this comment yenye ilikuwa kwa Elsa Majimbo's page. Is it that people brag ama is it that you're not in their capacity of thought? And why is it that we take mtu akijivunia ama mtu akisema mimi I am who I think I am as a bad thing? Back to sijui kama unajua huyu, he's a creator called Wilson Mushemi, very funny guy, huyu wa Capital FM. Maybe nimepata kwa sometimes we will lazima watch on off air. Watch videos zake mpende. He's a very creative guy. Ulisikia Mbigi? Nini? Mbigi. Hakusikia. Kamba boy. Si hata hivyo. Wewe hizo link mu kutumia, wewe ufanye nini? Mimi ufunga wewe. Nilisubscribe like kwenda huko. Hebu kiasi. Sikia hiyo swali. Hii niko na evidence. Sometimes mtu anaekelea bure. Vita. Umesikia? Usikie hiyo swali imenibamba. Hizo link mu kutumia, wewe ufanye nini? Hapana. Mnataka kunimaliza hapa. Where is a real experience? Hey! I've subscribed. Ama watch uangalie nini? Sikuwa nakutumia subscribe, si anakutumia watch. Julia mbona si watchingi? Sina watch na matime yangu. Kwa nini nimekutumia za Saril peke yake? Kuna hii ulituma ya yenye aliongelea kwa podcast. Inaitwaje? It's a dance what? Dance. Ni dance ama ni rap. Something to do with rap. It's a rap. So reacting basi. Nani? Okay, first things first, ni DJ account. Detaga? Yeah, hiyo WhatsApp. Bana hizi tuko na vitu nyingi hapa. Long story short. So back to nini? So huyu mse alikuja juzi akasema he's the greatest content creator there ever. Wilson Mushemi. Odi mse kuna nywele hivi. Exactly. Huyu mwenye anafanyanga
nini sasa zingine anafanyanga impersonations za TV. Personally I find his content very engaging. Watu wanaanza kusema ni kama hajapatana na Crazy Kenani, kama hajapatana na Flaco. And I'm sorry to say this, why can't they all exist in the same space? Because yeye ni mngori. Why is it that venye ameisema watu wakaanza kusema kiburi? It's not kiburi. Anajiamini. So back to your point here, mimi ndio mwenye. Why is it about why do we frown on it as a society? Because kama mtu anajiamini kuna ile point ya hujafika hapo, you're still not at par. But why is it bad for you to think that you're at par to push you? Hata niko explain shit. Na hii hata sisemi kwa bad. Naweza kupea as clear as day as a guarantee. Ikikuja kwa videography, kufikiria concept, kutengeneza. Sidhani kuna mtu Kenya nzima anaweza tengeneza ad hivi kwa akili ama kuexplain ama I shoot mnoma kunishinda. Hiyo naweza guarantee. Sidhani kuna mtu tukipata the same time na yeye tu ambaye tutengeneze video anaweza tengeneza video noma kunishinda. Kwa actually ad hakuna. Hiyo sijui mbona anasema sidhani, hakuna. Ikikuja kwa the next one, sidhani tunaweza debate pia based on tukipata the same equipment na sio tuko conversant at the same equipment. Hakuna mtu anaweza tengeneza video noma kunishinda. I get. Ikikam kwa podcast sidhani kuna wase more than 5 wanaweza bamba ama tunaweza fanya podcast na wabambe kunishinda. Hizo vitu niko guaranteed sure nazo. Like hata siku brag ni facts. Na get. But in equal measure na in the shit yenye constantly as much as ukweli kuna the confidence unajiamini nini kuna a very thin line between Kare kuniambia by the sungu bana mimi nikisema hizi vitu sisemi cause Kare amenishow genuinely si give a shit ukinishow ama usinishow cause I change cause ni fact na I do una get. But saizi nikienda nicheze rugby uliza niko mimi ni mnoma rugby, but nikienda nicheze rugby afu mtu aniambia sungu bana wewe ni mnoma rugby mimi ni mnoma rugby una get cause nilikuwa mpoa rugby nilitry cause nilikumbushwa mimi ni mnoma rugby nilienda nikacheza rugby uliza Fiona the first 10 minutes nilishine the first 10 minutes Wewe ikaingia niliflop niliangusha watu for the next bit. The only reason nilirudi kucheza rugby ni because nilihave conversations na soka nikumbusha vile nilikuwa mnoma rugby. Ainibambi anymore, like ainipati shit anymore. But cause society menishow by the way ni beast ruji nikarudi kucheza rugby. Na ndio shit madangu consistently alikuwa akisema usijieke isikue mimi kusema mimi ni mnoma usikue huyo msee kama wewe si huyo msee. Piga pause. I feel like ni juhu kuweka time ya ku go back to training and yada. Personally, mimi ni mngori kuimba. We will not start playing today. I mean, najua. Soloist of the year last year. Nimekufunza couple of times. Soloist of the year last year universities. Yes, thank you. But the thing is, sai siwezi ingeni compete na mtu ameshinda akifanya rehearsal. Why? There is that honor that comes with rehearsal. That's why period ya first ikifika narudi gym like nitakonda and then December irudi nianze sasa ku gain back my body. There is that. But sasa let me use actually who is the best person. Let me use Beyonce for this. Beyonce is someone who's been on her toes. There's that sijui kama na documentary yake after she gave birth to Blue, she had Coachella. Because she did Coachella when Blue alikuwa na mimba ya Blue. Actually when she revealed to the world that she's pregnant with Blue, she still had Coachella. And immediately after she had like 2 months za kupumzika. Uni madam ametoka kuzaa. This is not something at unajua hiyo time she's delicate and yada. She was in the gym. Mtu kama huyo akuja sema yeye ni mngori. You can dispute it. You can't dispute it because she puts in the work. Exactly. Like that actually ndio line mamangu aliniambia. The only moment sasa kwa nani kijaka though. But the only moment hakuna na kikisi. You see? Men can lie for breakfast, dinner and but the kitu inafanya kitu unasema haikui kuringa ni kani fact na simply fact ni wewe una determine ni fact si society inakwambia ni fact na the only way wewe una determine ni fact ni kama umeput in the work.
Okay, I think basi nimeelewa where you're coming from because like hiyo case ya Wilson not alianza kumdiscredit ujiona like why can't they all be Wangori in the same like I have an issue with people when you wanafikiria we can't all shine in the same space. There's a very big space for all of us to shine because content ya Kena hata ikaribiani na ya Flako as much as they do it's similar but as ikaribiani because they categorize you in the same category. Zote ni comedy but sinasema like still. Comedy is what brings them together. Kuna category ya kina Kena, kuna category ya Flako na kuna category ya Wilson. Like all of them can be good at it with equal measure or an equal measure, whatever you wanna call it. But back to Elsa's conversation. Watu waache kufeel vibaya when people are happy of their accomplishments. Back to graduation. Hiyo deni graduate. Nini? Graduation ya Andukibe. Andukibe na cardinal graduation. Graduation. I'll just give him. Alai, ina bamba bana. Umesikia wa cardinal Andukibe graduation? Acheni upiaje, umesikia graduation? Imetoka lini? Kitambo bana. Alai. Halima mwana kwa maperas. Ching. Anyways, back to graduation. Let me tell you, getting a degree is not easy. Si rahisi. So that I was really proud of myself. Then watu wa masters wakaamka, watu wa PhD wakaamka, kuna wengine ndio walikuwa na PhD nyingine juu. Then mimi nikakuja I made videos several in fact. Siku najua niliwasuffocate cause zilikuwa tu live on the grounds. Mtu akakuja akacomment hapo chini ati unaringa na degree kamoja, kuna watu wameachieve nini. So because wengine wameachieve sifai kuringa, nitaringa na yangu after I've spent 6 years in campus na only spent 3 or 4. No, nitaringa. You take it to the bank or wherever you want to take it. Why is it that people have an issue when you mimi wacha kwanza yangu hata si humility. Mimi I'm not humble. Kitu sikudanganya ati mimi I'm a very proud person. So yeah, ndasemaje, wacheni kurank accomplishments za watu compared on what other people have accomplished. That's what I'm trying to argue. Outside of you kuna sema kitu tushaongelelea niko sure. Ile swali niliulizanga mbona like watu wako genuinely happy for people. Ilikuwa episode 2. Kitambo. Episode 2 naikumbuka. Kitambo. Ilikuwa something about African affairs tuliongelelea. Nikumbuka kwa simu ya hiyo. Na tukaongea I think tulisema like watu wamezaliwa kutopenda. Ni natural. Ni natural. See natural. I feel like no socialization. Socialization has taught us how to nasemaje be humble. Ni kama let me use a very good example with religion. Venye watu sema ati God keeps people in poverty for them to run back to him. Even it run nandoni kuna siku tuliargue na mama yangu considering mama yangu ni pastor. Na hata mimi siatinga stage. Mimi nilimuuliza why does God need to keep me in poverty for me to come back to him? Mbona nisirudi nimwambie thank you Jumeni pati. Hata nikuulize swali actually kwa hii statement before tuingie kwa statement yako. Hata nikuulize swali. Wase wangapi wako na abundance? Wase wangapi wako na abundance na wako religious as fuck but wako na so much with them? Ni Christians hata niseme hata religious. Okay, first things mimi nenda kanisa sita so 4 years ago Ulienda 4 years. ulienda mtu akiingia form 1. hakuna shida lakini nilienda kanisa sita is not for the una get so that's the thing just cause the preacher you follow has twisted the word to suit your narrative not kukusuit. I mean yoni Mungu. But when I get no listen, I'm not saying it's an issue of God ama nini. Let's go back to interactions zetu za campus with you meeting people. Unajua I've come to realize that the level at which okay I'm not coming from a very rich family. Wacha tuanze hapo. But there's a time back when I was in first year I mentioned that I have my own bedroom. Kuna mtu alikuwa shocked. Not from a point of nini pride alikuwa zileza how come you have your own bedroom? Unajua kwetu we'd like split the room with curtains and for me I was shocked. I was like hey. And then I started and I was like my level of life might not be relatable to very many people. So back to demographic. Who uses the matatus? The poor people. Back to unajua by thinking sisi wote hapa ni maskini. But anyways,
turudi kwa point ya ni watu wangapi wenye kwa hii kategoria hapa middle class kuna juu. Si watu wengi wako lower middle class, poverty, lower middle class, hapa chini alafu poverty. Watu wengi wako hapa. The 1% ya Kenya, kuna some speech Sexuality, I think it's in 2018. The 1%, so na quote below, the 1% ya Kenya wako na equal finances to the 99%. Skatai. Yeah. Sasa the point is watu wengi tuko chini ndio bashi. Tuko wengi. So from that level of thinking is sisi ndio tuko more bound to believe that tunakuwa in poverty ndio Mungu ndio tutegemee Mungu. Sisi ndio tuko more bound ku that. So there's a story nasema ni society na socialism is that sisi 99 the people who use matatu kina sisi ndio tuko nasema hizi narratives zina run kwetu. Hiyo sasa inakuwa society imepush because we are the ones who make. But because ukiangalia 1% they don't really care about you guys. Even the rich are not happy about other rich people. If we are Skatai, but una get wako on a different ndio maana mimi na insist like it's a natural thing. That's not natural. For me, in my opinion, I believe, and I'm telling you, I'm backing it up. In my opinion, I believe it's natural because people are just assholes. No, but una get pia ni society yao. It's the society of the rich people, so it's their socialization. So unaona, sawa, mimi na feel it's in a cut across. Probably it's their socialization. In my opinion, na feel haiwezi kwa tu mtoto mdogo ni asshole akiwa kindergarten. Like ulifika tu kindergarten kawe ni asshole. So na feel you being a good person to other, as much as labda wazazi wake pia ni assholes, but na feel lakini tena naelewa point yako because at some point hata tukatae aje to some extent tunakuanga jealous of then hapo ndio nakanga chini akili yangu inaniambia kare wacha mbona unakuwa hivyo. The first instinct in wase wengi aikwangi uko happy for them. Hata utaenda hapo uko happy for them, hata hiyo moment hata ukiwa happy for them utakuwa I wish H2 angekuwa hapo hivi because na finally H2 wako na tulikuwa tunasema H2 wako na some genuine fanboy vibes. H2 akimit kuna H2 amemeet mjaka fulani hapo rapper. H2 alikuwa so happy kumeet mseskukua but nasikia H2 alikuwa yo man mimi nimekuwa like H2 ana fanboy hiyo extent ile extent yenye mtu akifanboy kwako utakuwa bro like na yeye kwake ina come from such a genuine place. Si ni kama ule msel tugotea recording iko mbele ule nakumbuka H2 alikuwa man anatujui hata kwa na views ama nini H2 share interact na content yao H2 ako yeah. So reason nimesema hiyo H2 angekuwa hapa specifically for hip hop ni time 2016 17 18 hiyo period nakumbuka ipatsa like nimeanza kwenda events na kutana na wasanii na nilikuwa na post nikutane na huyu like nilikuwa na post wote so unaweza angalia feed yangu bana nimekuwa na Shin niko na Sauti Sol yote niko na Kinoti back to back man. H2 tukimita kwa again piga pause. Sauti Sol hiatus ni mambo yenu. Sisi tunataka Soul Fest. Weka hapo Masheri remix kwanza hapo. Masheri remix fali. Ni ya fali. So H2 alinishtua kwa bro. Twende. Nitaimba hapa. Kuimba ina shida wewe. Akinsapia man bro so man mimi unanipea pressure like naona tu uko na msanii na mimi ndio na try kurap nini. Alikuwa genuine kuhusu but una get hiyo ndio reality. As much as H2 alikuwa happy for me, kuna hiyo feeling ya mbona si mimi nafanyikia na mimi na feel hiyo ina come naturally, hiyo tu ina come. So what you do next ipat ya genuinely by them sana deserve kitu hiyo ndio part yenye sana feel ni the hiyo sana ndio unajisocialize una work. Hiyo ndio ile mzazi wako amekwambia acha kusikia wivu una get. So that's my opinion. Yeah, but anyway, go back to episode 2. Episode 2 tukianza. Sasa tuko episode 51. Hey, umesema kitu ya nini? Umesema stuff to do with mbona si mimi. I used to have your mentality sana when it comes to like influencers who are selected for brand deals. Because I really feel like I do a good job when it comes to brand deals. Like if you check out my work. Until nikaka chini, mamangu akaniambia people don't hate
you because of what you're doing. People just are not impressed with you at that moment, and you have to be comfortable with it. Hey, there was a slap in the because you know, and it's not even an issue of humility ama nini. You go back to the drawing board and you're like, yeah, this client at this point alikuwa anataka mtu wa lifestyle, and as much as you do you're a jack of all trades, you're not a master of something. And they wanted masters at that point. Alafu tena in the same breath mamangu akasema connections will lead you to places that books can never get you. Ooh. In fact, back to hiyo part ya reality yako na ukijigonga kifua. Literally actually says ina feeling the best explanation kuiweka. Wewe hold up. Did you just bring English in Kiswahili? Yes, English. Kuiput. Lakini sasa alikuwa anafikiria kuiput na kuweka, so kuiputa wewe. Kuiputa. But see, just cause mimi na mimi mnoma, lazima ni account for reality yangu. Reality yangu ni society ya mimi mnoma. Just cause part of society na mimi mnoma, reality yangu ni niko kwa situation yenye watu wenye wanamata, case in point to that deal, wana value what I am, what I bring to the table. So kayo explanation umeput out sahi ya wewe ni mnoma, si swali, but watakupata either way, utakuwa hapo hivyo. So treat ule poa cause huyo atakuwa ni make deal yangu ndio vile inaenda. Hiyo ndio reality yako. Hautalipwa kukaa hapo hivyo cause either way wamekuona kila pahali. And I feel like hii ni a law in 48 laws of war. Scarcity provides respect or something. Ebu? Law number 16. Use absence to create and increase respect and honor.